সুযোগ আছে এখন পর্যন্ত কোনো চার্জ কোনো পাশ থেকেই আসেনি তবে আমার মনে হচ্ছে যে প্রথম চার্জটা ওয়াগি প্রোভাইড করার চেষ্টা করবেন একটা স্নাইপার শট এক্সবোর কাছ থেকে পাবো কিনা শটটি কানেক্ট করার চেষ্টা ছিল তবে সেটা কানেক্ট হয়নি ওভারঅল ওয়াগ যদি নিজের পজিশন রিভিল করে দেয় তবে সেখানে নিজেদের সেফটির ব্যাপারেও ভাবতে হবে বিকজ এমন একটা পয়েন্টে রয়েছেন যে কোনো টিম রোটেশনে সেম পাথ ইউজ করতে পারে সেম রোটেশন পাথ যদি ইউজ করে তবে ওয়াগকে থার্ড পার্টি ফেস করতে হবে মিডলের দিকে পড়তে হবে সেম থিং ফর অলসো গো তারাও কিন্তু থার্ড পার্টির একটা আশঙ্কায় রয়েছে আফটার অল আমরা কিন্তু এই ব্যাপারগুলোর সাথে খুবই পরিচিত জয়ব্রো যে একটা ফাইট যখন লং টাইম চলে সেখানে কিন্তু থার্ড পার্টি অনেক বেশি লক্ষ্য থাকে তবে প্রথম শট কানেক্ট হয়েছে একবার এবং ডাউন দেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই নিজেকে আড়ালে নিয়ে ছবিয়ান এবং ওভারঅল সারাউন্ডিং সিনারিওতে খুব দ্রুত হয়তো ওয়াক সে ফাইটটা কন্টিনিউ করবে লেটস সি তবে সেই ফাইটে টিকুইট তিনি তার জায়গা থেকে ঠিক কতটা ডমিনেশন শো করতে পারে দেখা যাক সেটাই হয় কিনা এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো ব্যাক থেকে ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন হ্যান্স এন্ড ডেমনকে দেখা যাচ্ছেন ডেমন তারা দুজনে কিন্তু ক্লোজ কম্ব্যাট ফাইটের জন্য প্রস্তুত সিকিউর ক্লোজে চলে যাবেন একটা স্কিলের আবার হয়ে গেছে ও ডায়ানা সাইড থেকে ভালো সার্ভিস শট এন্ড ওয়ান মোর নক হয়ে যাবেন টিকিউ ওয়াজ ইন নক বাই ডেমন ও মাই গড ডেমন লিটারালি পুরো পাশা প্রাণ উল্টে দিয়েছে এন্ড ডেমন জানো এখানে নিজের সেই ডেমন একটা রূপ তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রকাশ করেছেন যে তার নাম কেন ডেমন বাট এক্সপ্লোর the last man maybe the last hope for the team Wag তবে টিম ফ্লুক্সও ওয়েট করবে GOW দেরকে গেট কিপ করার জন্য কিন্তু দেখো এখানে পজিশনটা যেভাবে ধরে রেখেছে টিম ফ্লুক্সও এই পজিশন মেইনটেইন করতে পারলে উড়ে গিয়ে জোন সার্কেলের বাইরে গিয়ে প্রেসারটা যদি না করেন ওকে হ্যাশট্যাগ 10 এলিমিনেট হতে হয়েছে টিম ব্লক দেখে WAG they are completely wiped out now this time is for team ফ্লুক্সও এই ফাইট ফ্লুক্সোদের জন্য ইজি হতে পারে যদি GOW খুবই আর্লিয়ার জোন সার্কেলে মুভ করার ডিসিশন নেয় এক্স্যাক্টলি ফ্লুক্সো তবে সেই ক্ষেত্রে তারা ফাইটটা কন্টিনিউ করবে কেন যেন মনে হচ্ছে তারা ওয়েট করছে আর ওদের এন্ট্রির জন্য যখনই তারা সেফ জোনের জন্য এন্ট্রি বা রোটেট করবেন তখনই তাদের উপরে অ্যাটাক করবে তবে সেটা কি আদৌ হচ্ছে কিনা ফ্লুক্সো স্টিল তাদের নিজেদেরকে আটকে রেখেছে সেই একটা জায়গা ধরে একটা কম্পাউন্ড এরিয়া ধরে তবে ওভারঅল ম্যাচে এখনো 9টি টিম সার্ভাইভ করছে প্রায় আমরা 10 মিনিটের মাথায় রয়েছি বুরিনাম ইউনাইটেড থেকে শুরু করে হ্যাভি E1 ফ্লুক্সো আমাদের সাথে যুক্ত আছে দ্য সলিড এজি ফ্যালকন টিই ওভারঅল প্রত্যেকটা লাইন আপ তাদের ম্যান পাওয়ারে ফোকাস রেখেছে জয়বো এই ধরনের লবিগুলোতে লাস্ট মুহূর্তে ওয়েপন হিসেবে যে তারা এই ক্যারেক্টার প্লেয়ারগুলোকে ইউজ করবে সেটা হয়তো আবারও বোঝাই যাচ্ছে তাদের ম্যান পাওয়ার ক্যাচ করে রাখার জন্য তবে ফ্যালকন এন্ড এই যে গ্লোবালদের মধ্যেও একটা ক্লোজিং ব্যাপার আমরা ফিল করছি যে কোনো সময় এই দুটো স্কোয়াডও কিন্তু ফাইটে জড়াতে পারে তো ফ্যালকন ভার্সেস এই যে গ্লোবাল ফাইটটা বেশ চমৎকার হবে যদিও ডিস্টেন্স রয়েছে তাদের মধ্যে খানিকটা এখন পর্যন্ত অন ফায়ার তিনি হয়তো বা খেয়াল করেছে এই যে গ্লোবালের প্লেয়ারদেরকে বেশ কিছু শট প্রোভাইডের চেষ্টা এখন পর্যন্ত কোনো ডাউন বের করতে পারেনি তবে ফ্যালকন জানেন এই যে গ্লোবাল এই ফাইটটি কন্টিনিউ করবেন না তারা এই ফাইটটি অ্যাভয়েড করবে এবং এক্স্যাক্টলি সেটাই হলো এই যে গ্লোবাল এই ফাইটটাকে অ্যাভয়েড করেছে ফ্যালকন তাদের জায়গা থেকে খুব ইজি একটা সেফ রোটেশন নিতে পারবে তবে আদৌ কি জয়ব্রো এটাকে অ্যাভয়েড বলা যাবে নাকি খানিকটা সারাউন্ডিং এ নিজেদেরকে আগে সেভ করা দেন ফ্যালকনদেরকে দেখে নেওয়ার পরিকল্পনা এটা বলতেই পারো দেখো ব্যাপারটা আসলে এটা ফানি হলো ব্যাপারটা ইয়েস একদিক থেকে হিসাব করলে দুটো টিমই কেউ কাউকে এই মুহূর্তে প্রেসার করতে চাচ্ছেন না তারা চান যে সেই সার্কেলকে কভারে রাখতে কন্ট্রোলে রাখতে এন্ড জোন কন্ট্রোলে নিয়ে যে টিমগুলো ফাইট করে টেকনিক্যালি সেই টিমগুলোর কাছে কিন্তু উইনিং পসিবিলিটি বেশি থাকে বাট এবার সলিডের সাইড থেকে আসবে কিছু প্রেসার ট্র্যাপের সাইড থেকে এসেছে একটা ড্যামেজ নক হয়ে গেছে এই মুহূর্তে এই জি গ্লোবালদের উপরে যথেষ্ট প্রেসার ট্র্যাপ ব্যাক টু ব্যাক ড্যামেজ ডেলিভার করে যাচ্ছেন কিলগুলো এখান থেকে সিকিউর করে ট্রাই করবে টিম সলিড এন্ড পারবেন কি এখান থেকে কিলগুলোকে কনফার্ম করতে নাকি এজি গ্লোবাল একটা হার্ড কভার পেয়ে যাবেন এবং ফায়ার ব্যাকটা করার ট্রাই করবেন এগেইনস্ট টিম সলিড লেটস সি আরো একটা লঞ্চ প্যাডের ব্যবহার খুব বেশি প্রয়োজন আদারওয়াইজ এই মুহূর্তে এজি গ্লোবালদের পজিশনটা চতুর্দিক থেকে বিপজ্জনক এজি গ্লোবালটা এখান থেকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে পারে রিকভার করা প্লেয়ার রেস্কিউ করার চান্স কিন্তু মোটেও থাকছে না গোলটু সো সেই হিসেবে এজি গ্লোবালটা এখনো কিন্তু একদমই রেড অ্যালার্ট রয়েছে তাদের উপরে বাট তৎক্ষণাৎ চলে আসবে GOW থেকে ডেমন এন্ড পেছনের রয়েছে এখন পর্যন্ত ফ্লুক্সো সলিড ক্লোজ রেঞ্জে ফাইটের জন্য প্রস্তুত তৎক্ষণাৎ এবার কিন্তু এই যে গ্লোবালের জন্য সুযোগটা তৈরি হলো তারা কিন্তু এবার প্ল্যান সেট করতে পারবে ততক্ষণে ক্লোজ ফাইট টিম সলিডকে তো নিতেই হবে এগেইনস্ট গো ই স্পোর্টস
Ko.Stage তবে ব্যাক ফাইট এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। খানিকটা আপার গ্রাউন্ড হোল্ড করে রয়েছে হক অ্যাজ এ রাশার হিসেবে। তার কাছে M590 ইউজেস আমরা কি দেখতে পাবো কিনা আজকের দিনে, তবে সেরকম কোনো কম্বিনেশন হয়তো তিনি নাইনি। অলরেডি টিপলারকে রিপকে খানিকটা ড্যামেজ দিয়েছেন। আবার গ্রাউন্ডের যতটুকু বেনিফিট নেওয়া যায় এই মুহূর্তে টিম সলিড সেটাই ট্রাই করবেন। তবে পেছন দিক থেকে এন্ট্রি নিয়েছেন হক, সামনে থাকা প্লেয়ারটাকে ড্যামেজের চেষ্টা। ডিমন তিনিও যায় না, তিনিও তার জায়গা থেকে যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ কিছু রোটেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত লাস্ট শটগুলো হক অ্যান্ড ট্রেপকে সাথে নিয়ে দিয়েছে টিম সলিড। তবে ওভারঅল গ্রোভকে নিয়ে এখন যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ আছে উইথ দ্য লাস্ট অ্যাথলেট যাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে টিম সলিড, এবং লাস্ট প্লেয়ারকে পেয়েছেন ট্রেপ। তিনি এন্ট্রি নিয়েছেন ব্যাটল, ইটস দ্য ওয়ান বিফোর ব্যাটল এন্ড গুড বাই টিম গ্রোভ। ওয়াও, কমপ্লিটলি একটা ডেঞ্জারাস ফাইট এঙ্গেজ করেছে টিম সলিড, এবং ব্যাক টু ব্যাক তাদের যে অ্যাগ্রেশন ছিল জয় ব্রো কমপ্লিটলি ক্রেজি। তবে ব্যাটল এখন যেহেতু একটা ছোট্ট জোনে স্পিন করেছে জোন অলরেডি, তো সেখানে ব্যাক টু ব্যাক ফাইট হওয়াটা একদমই নর্মাল, যেটা এখন বর্তমানে চলছে Ffws ভার্সেস Ffws। Oh my god! Laho got knocked and eliminated by Ffws fight-এ। আবার কিছু ট্রাভেল চার্জ করতে দেখা যাবে। ইয়েস, এই মুহূর্তে কিন্তু তারা কিছু এখান থেকে লঞ্চার থ্রো করছেন, ট্রাই করছেন। এমপি লং থেকে দিয়েছেন ড্যামেজ। COW completely shut down at has 9. Last 18 are still alive. Ffws still trying their level best against PE Sports। ট্রাই করবেন এখান থেকে PE Sports-কে থামিয়ে দেওয়ার। PE Sports-এর হৃৎপিণ্ড থামাতে পারলে কিন্তু নিজেদের জন্য আরো একটা পথ পুরো পাকাপোক্ত হবে। জিওকে এই মুহূর্তে দেখতে পারবো নোলানকে ড্যামেজ দিয়েছে, এবার সিনিয়রকে নাপিয়ে নিয়েছে। ইন আ সেকেন্ড Ffws এলিমিনেট করে ফেলবে PE Sports-কে। বিদায় ঘটে গিয়েছে, হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছে PE Sports-এর। সেই আরো একবার সামনে এগোনোর সুযোগটা পাচ্ছে টিম Ffws ব্রাজিলিয়ান মনস্টার। তবে ফ্যালকন থেমে থাকবেন না, এবার পয়েন্টের কমতিটাকে পুষিয়ে নিতে হবে ফ্যালকনের, এবং সেটার জন্য লড়াই করতে এখনো জিরো এলিমিনেশন পয়েন্ট থেকে তারা খেলছে। তবে লং থেকে ফাইটগুলো প্রোভাইডের চেষ্টা, যেখানে এইজি গ্লোবাল তাদের কাছে রয়েছে একটি এলিমিনেশন পয়েন্ট। তবে হাইস্ট পয়েন্ট কনফার্ম করা টিম দ্যাট ইজ Ffws এখন পর্যন্ত নিজেদেরকে যেমন এলিমিনেশন পয়েন্ট এগিয়ে রেখেছে ওভারঅল, এবং সেই সাথে সাথে নিজেদের পজিশনটাও কতটা সেফলি ক্যাচ করে রেখেছে ম্যান পাওয়ারের সাথে। তবে হ্যাভির জন্য খানিকটা ভয় তো লাগবেই, কারণ দুপাশ থেকে প্রেশার আসতে পারে। হ্যাভির উপরে এক পাশ থেকে চাইলেই টিম সলিড প্রেশার দিতে পারে, এবং তাদের ঠিক একদম লেফট সাইডেই কিন্তু এইজি গ্লোবালরা। ইনফ্যাক্ট যদি আমরা ধরে নেই ফ্রন্ট সাইডেও কিন্তু Q1 রয়েছে, সো তিন পাশে প্রেশার যদি চলে আসে হ্যাভির জন্য সেটা দুঃখজনক। তবে এই মুহূর্তে বুরিরাম ইউনাইটেড আজ ওনার সাইড থেকে বেশ কিছু চার্জ দেখলাম, এন্ড ফালকন দিস টিম ইজ কমপ্লিটলি ওয়াইপ আউট। ও মাই গড, বুরিরাম ইউনাইটেড হঠাৎ করেই যেন পুরো পাশার ডানগুল ঘুরিয়ে দিয়েছে। ফ্যালকনের মতো একটা দুর্ধর্ষ টিমকে এইভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এটা আসলে কঠিন ছিল, তবে তারা সেটা খুব ইজিলি করে নিয়েছে। তবে লবিতে তাদের অ্যাগ্রেশনটা আবার রিভিল করলে এখন পর্যন্ত 6টি টিমের শেষ মুহূর্তের ফাইটটা কতটুকু ইন্টেন্সিভ হতে পারে জয় ব্রো সেটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ টিম সলিড দিস টিম ইজ অলসো ওয়াইপ আউট। Exactly, and the 5 teams are still alive. Ffws versus Booyah United Esports, the rival of all time. Start করেছে এমডি স্নাইপার শট, এবার কিন্তু নক হতে হচ্ছে। হেভি থেকে একটা প্লেয়ার নক হয়ে গেছে। বুইরাম লাস্ট ওয়ানের বাচ্চাটা করবেন হেল্প টু হেল্প, এন্ড সেখানে কিন্তু আছে টিম হেভি স্টিল অ্যালাইভ। E1 Esports দে আর ট্রাইং देयर বেস্ট, এন্ড এখনো E1 Esports থামানো যায়নি, বাট শেষ মুহূর্তে গোইং অ্যারাউন্ড 79 গেটস হায়ার এসি 80 দুটো প্লেয়ার যেন দিল জিতে নিচ্ছে বারবার। বুইরাম Esports এবার কিন্তু অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। মশি গেটস হাই সার্ভাইভ করবে 9 কিল আউট নিয়ে বুইরাম ইউনাইটেড লাস্ট জোনের ব্যাটলে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ টিম Ffws another team, and এবার কিন্তু প্রেসারে পড়ে যাবে হেভি। লাস্ট ম্যান সার্ভাইভ করছে হেভি, কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট বাই বুইরাম। লাস্ট জোন রাইভাল বিটুইন Ffws and বুইরাম। শেষ মুহূর্তের লড়াই, এই দুর্ধর্ষ লড়াই চির প্রতিদ্বন্দ্বী। লাস্ট মুহূর্তে বুইরাম নাকি Ffws, একদিকে Ffws ব্রাজিলিয়ান মনস্টার, অন্যদিকে স্পয়লারদেরকে কিন্তু শুরুতেই নক দেওয়া হয়েছে। এমপি এবার কিন্তু চেষ্টা করবে 7 অ্যামাউন্ট অফ কিল, 8 কিল। লাস্ট মোমেন্টে বুইরামকে চেস করার মেন্টালিটি, এবং কেন যেন মনে হয় এবার আর সম্ভব নয় বুইরামদের জন্য। এমপি 7 ক্লোজে ঢুকে পড়েছেন, ড্যামেজ দিচ্ছেন রশি, আর সম্ভব নয় বক্স দ্য ড্যামেজ, and this is it. It's a Booyah for team Ffws. Brazilian monster rise once again. Oh my god. What a match, Ffws versus Booyah United. লাস্ট মুহূর্তে এসে এইভাবে নিজেদের কাছে ছিনিয়ে নেওয়া প্রথম ম্যাচ
এটা আজকে নতুন নয় ফ্লুকসোর জন্য। তবে লাস্ট মুহূর্তে বলতেই হয় ডোন্ট ক্রাই হ্যাভি, লাস্ট প্লেয়ার ডোন্ট ক্রাই কে যেভাবে এলিমিনেট করা হয়েছে, একেবারে মধ্যখানে রেখে পিষ্ট করা হয়েছে, ইটস কমপ্লিটলি হরেবল। তবে ডোন্ট ক্রাই পাশাপাশি ফ্লুকসোর এই উচ্ছ্বাসিত মুহূর্তটাকে তো এনজয় করতেই হয় জয় ব্রো। প্রত্যেকটা প্লেয়ারের মুখে স্মাইল এবং অন্যদিকে বুড়িরাম ইউনাইটেড কোনো ব্যাপার না, প্রথম ম্যাচ একটুর জন্য ছিটে গেছে, হাত থেকে বের হয়ে গেছে, তবে তাদের মধ্যে সেই কনফিডেন্ট রয়েছে, তারা একটা পুরোটা ম্যাচ সেভাবে কনফিডেন্টের সাথেই শেষ করেছে। এবং আমরা এই মুহূর্তে ওভারঅল বুইয়া টিমকে লক্ষ্য করছি, দ্যাট ইজ দ্য ফ্লুকসো। তবে ওভারঅল যদি রেশিওর কথা বলতে চাই, ম্যাচটা জুড়ে কিন্তু ফ্লুকসের আধিপত্যটা শুরু থেকেই ছিল, অ্যান্ড স্পেশালি গিভের কথা বলতে হয় MT7 বক্স অ্যান্ড প্রত্যেকটা অ্যাথলেট খুব দুর্দান্ত কিছু রোটেশন, তাদের অ্যাগ্রেশন মেনটেন করেছে। বুজিনের কথা যদি বলি, প্রক্সির কথা বলি, লাইন আপ ইজ রিয়েলি ক্রেজি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, দেখো দুর্দান্ত বুইয়া ফ্লুকসো নিয়েছে এবং এটা আজকের নয়, এটা পূর্ব শত্রুতা বলা যায়। ফ্লুকসো ভার্সেস বুরিরাম ইউনাইটেড, এটা আজকের শত্রুতা নয়, লম্বা সময়ের শত্রুতা, এবং এই শত্রুতার প্রকাশ পায় বারংবার এই ব্যাটলফিল্ডগুলোতে, FFWS এর বিগত স্টেজগুলোতে, বিগত সিরিজগুলোতে যে ডমিনেশন দেখিয়েছে এই দুটো দল, নেক টু নেক ব্যাটল করেছে। যদি সেই কম্পারিজনের কথা বলা হয়, দেখো কাউকেই কম রাখা যাবে না। হয়তো আজকের দিনের সূচনাটা করেছে ফ্লুকসো এগেইনস্ট বুরিরাম ইউনাইটেড, হয়তো বা নেক্সট গেমে আবারও বুরিরাম ইউনাইটেড গেম চেঞ্জ করে ফেলতেই পারে, ফ্লুকসোদেরকে চেস করে নিজেদেরকে আরো একবার প্রমাণ করতেই পারে, সেই সুযোগ আসতেই পারে, দেখতেই পারি। তবে তার আগে আরো একবার অডিয়েন্সদের কাছে বলতে চাই, যারা যারা এখন পর্যন্ত এই স্ক্রিনটি দেখছেন, সুস্বাগতম আরো একবার আপনাদের সবাইকে। লাস্ট গেম, লাস্ট মোমেন্ট, ইন্টেন্স ফাইট আমরা দেখেছি, যেখানে Boa, caralho. Vocês são bons, pô. Bora, Timão. Vambora, Você caralho. vai pegar ele. Boa, baby. ওয়াও, Massou, irmão. Massou. Bora, Timão. এক্স্যাক্টলি, আমরা সেই চিয়ার মোমেন্টটা দেখছি জয় ব্রো। প্রত্যেকটা প্লেয়ার কতটা চিয়ার করছিল আসলে লাস্ট শটটাতে, লাস্ট মোমেন্টটাতে। এবং MT7 তার জায়গা থেকে তিনও বেশ কিছু অ্যাগ্রেসিভ শট কানেক্ট করেছে, টিমের জন্য উপহার নিয়ে এসেছে একটি বুইয়া। তবে পুরো লবিটা এতটা ইন্টেন্সিভ ছিল, প্রত্যেকটা ফাইট এতটা চমৎকার ছিল, স্পেশালি শুরু থেকেই প্রত্যেকটা ইন্টেন্স ফাইট আমরা এনজয় করেছি। স্পেশালি দ্য বাংলাদেশি টিম স্কোয়াড, যাদের কথা সব মেনশন করতে হয়, রেড হকস একদম শুরুতেই যেভাবে আসলে ডমিনেটটা শুরু করেছিল, মনে হয়েছিল প্রথম ম্যাচটা ভালোই যাবে, তবে হঠাৎ করে E1 দের এন্ট্রিটা সেভাবে ফেস করতে পারেনি স্কোয়াডটি। তবে তাতে কি, কারণ এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে আরো অনেকগুলো ম্যাচ রয়েছে, সেখানে অবশ্যই নিজেদেরকে আবারও প্রমাণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তো প্রথম ম্যাচ অনুযায়ী আমার মনে হয় রেড হকস একটা ভালো স্টার্টিং তো করেছে। হ্যাঁ একদম, দেখো না প্লেসমেন্টের দিক থেকে আরেকটু যদি এগিয়ে থাকতে পারতেন তারা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো কিছুটা আসলে বলতেই পারতাম যে সেফ সাইডে রয়েছেন। অ্যান্ড কিন্তু অ্যাভারেজ স্কোরের দিকে ফোকাস করে, যে আফটার 6 ম্যাচ তাদের অ্যাভারেজ স্কোরের যে লিমিটেশন, সেটা কি তারা ফুলফিল করতে পেরেছে কিনা, ফিল আপ করতে পেরেছেন কিনা, আমরা কিন্তু আসলে সেই ব্যাপারগুলো নিয়েই কথা বলি। তবে দেখো মিড গেম পর্যন্ত যে সকল টিম লাস্ট গেম পর্যন্ত সার্ভাইভ করেছে, লাস্ট জোন সার্কেল পর্যন্ত নিজেদের স্টেবিলিটি মেনটেন করতে পেরেছে, তাদেরকে কিন্তু আমরা মিড গেমে দেখতে পেয়েছি যে তাদের মিড গেমেও কিন্তু খুব একটা হাই স্কোর ছিল না, কিল স্কোর ছিল না, লাস্টের দিকে এসে তারা ডমিনেট করেছে। অ্যান্ড লুক এট দ্য স্ট্যান্ডিংস, ইয়েস বুইয়া টেকের ফ্লুকসো উইথ 29 total score, 17 elimination, 12 placement, total 29, and they are the top right now. Hasik 2, Buriram United Esports with 20
সাথে কিন্তু আমরা বলতেই পারি যে 9 নকআউট নটি নক তিনি বের করেছেন, অ্যাসিস্ট 7 ডেলিভার করেছেন MT7। সো একজন এমভিপি তার স্ট্যাটস বা তার যদি ইকোনমির কথা বলা হয়, MT7 তার 100% রাখার ট্রাই করছেন। 100% বলাটা ইজি হবে না, কারণ 99% রাখা যেতেই পারে, বাট ইয়েস দ্য এমভিপি, গেম এমভিপি ইজ FX MT7 from Ffws with 8 elimination, 4669 damage, 7 assists, and all the things right now on our screen. and খুব বেশি ইউজেস গান যেটি সেটি AWM অ্যাজ আ স্নাইপার প্লেয়ার আর স্নাইপার ইউজ করে আজকের দিনের প্রথম ম্যাচে সেই রাজত্ব তো দেখিয়েছে। তবে আমার মনে হয় সেকেন্ড ম্যাচ এখনো অনেক গল্প লেখা বাকি, অনেক কিছু দেখা বাকি, কারণ ফ্লুক তো শুরু করেছে, শেষটা কারা করবে আজকের দিনে, টেবিল টপে কারা থাকছে সেই ব্যাপারগুলো জানতেই হবে। এবং সেই সাথে সাথে যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে ওয়াচ পার্টিতে যুক্ত আছেন, আর একটা চেয়ার করে ফেলুন, চেয়ার করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান আজকের এই চমৎকার আয়োজনে। এবং আমরা দেখছিলাম সার্কেল অ্যানালাইসিসের দিকে, জয় ব্রো প্রত্যেকটা মোমেন্টে সব থেকে বেশি যে প্লেয়ারগুলো বা যেই টিমটা রোটেট করেছে, যারা ফ্রিকুয়েন্টলি রোটেট করেছে, তাদের মধ্যে কিন্তু একটা কমন ব্যাপার লক্ষ্য করো, তারা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি চেষ্টা করেছে নিজেদেরকে সেফ রাখার, ম্যান পাওয়ারকে টিকিয়ে রাখার। যদি রেড হকস একদমই প্রথম সার্কেলে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছিল, তবে লাস্ট সার্কেল পর্যন্ত শেষ করেছে। এবং প্রথম ম্যাচ শেষ করার পর হয়তোবা নেক্সট ম্যাচে আবারও আমাদেরকে যুক্ত হতে হবে খুবই শীঘ্রই। তবে অডিয়েন্স যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত আছেন, যে কথাটা আসলে আমরা শেয়ার করছিলাম, যে ব্যাপারটা নিয়ে আসলে আমরা কথা বলছিলাম, যে এই মুহূর্তে শুধু লাইভে কিন্তু আমরা একা নয়, আমাদের সাথে ওয়াচ পার্টিতে একদমই অন স্পট অনেকেই যুক্ত আছেন। তো সবাই চিয়ার করে উঠবেন। আজকে প্রথম ম্যাচে 4টি পয়েন্ট দিয়ে শুরু করেছে রেড হকস। তবে এই 4টি পয়েন্ট থেকে আরো একবার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে টিম রেড হকস, এবং পরবর্তী ম্যাচগুলোতে তেমন কিছু হবে আমরা সেটা
ওকে নিয়ে। তো মাস্ট বি সেম স্ট্র্যাটেজিক্যালিতে যদি তারা এগোনোর চেষ্টা করে, এটা একদমই ভালো হবে না এবং এটা একদমই তাদের জন্য ভালো কিছু নয়। কারণ সেম
পারে মিডল অফ দিস ম্যাপ প্লেন তার যাত্রা তো চুজ করে নিয়েছেই, সেই প্লেন পাথের পর এবার ল্যান্ডিং এর দিকে ফোকাসটা দিতে হয়। তবে রেড হকস বরাবরের মতোই তাদের যে ল্যান্ডিং পজিশন মাথা হাউসের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, তবে খানিকটা আগে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। ক্ল্যাশ ফাইট গুলো সেভাবে আসলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, আসলে কোন কোন জায়গায় ক্ল্যাশ ফাইট হতে পারে। যদিও ব্রাজিলিয়াতে একত্রিত হয়েছে দুটো স্কোয়াড, পিই স্পোর্টস ভার্সেস মুভিস্টার আর 7। শুরুতে আরো একবার ফাইটে আমরা দেখতে পাবো আপু মুভিস্টার আর 7 কে। একদম অলওয়েজ টুগেদার ম্যাপে ব্রাজিলা হট জোন থাকে এন্ড এই জায়গাটাতেও কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম নয়। মুভিস্টার আর 7 তারা এই মুহূর্তে ফাইট করছে পিই স্পোর্টসের সাথে। মেক্সিকান প্লেয়ার্স এন্ড লাতাম থেকে তারা কিন্তু অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে লাতাম প্রতিবার চোখ করলেও এবার করবে না, কারণ মুভিস্টার আর 7 তারা কিন্তু এবার নিজেদের দেশের বা রিজিয়নের যে একটা জোকার একটা উপাধি রয়েছে, ডাউটস রয়েছে, সেইটাকে ক্লিয়ার করবে, তারা ক্রাশ করবে ডাউটস এন্ড তারা বার্ন করবে ব্রাইটার হিসাবে। অন্যদিকে বুড়িরাম আমার মনে হচ্ছে তারা খুবই ভালো একটা ড্রপ করেছে, একটা স্পিড ড্রপ। এন্ড রাইট নাও আর 7 একটু প্লেয়ারকে নেরোকে তুলে নিয়েছেন একদম ইনিশিয়াল রিসোর্সেস, ডাবল ভেক্টর দেখা যাচ্ছেন। বেস্ট হেলমেটের একটা অভাব এই জায়গাতে মুভিস্টার আর 7 দেরকে ভোগাবে। অলরেডি একটা এলিমিনেশন নেরো তুলে নিয়েছেন, ডাবল ভেক্টর দিয়ে চর্চ করবেন, উপরের দিকে যাবেন, জোকার রয়েছে শর্ট রেঞ্জে, চর্চ করছেন এখানে, ডাউন করবেন জোকারকে। এগেইন ডাবল ভেক্টর অন আ রাশ। ডাবল ভেক্টর, দ্যাটস দ্য বিগ কম্বিনেশন। তবে এই মুহূর্তে এন্ট্রি হয়ে যাবে লাহোর, তিনি পেছন দিক থেকে খানিকটা ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা গেম কিংকে, তবে ভেহিকল নিয়ে বের হয়ে যাওয়া প্লেয়ারটি অ্যাট লাস্ট চার্জ করেছেন এন্ড আরো একবার #12 এ এলিমিনেট হয়ে যাওয়া টিম, দ্যাট ইজ মুভিস্টার আর 7। আর একটা ব্যর্থতা এন্ট্রিতে পিই স্পোর্টস যেইভাবে স্টার্ট করেছে, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ক্রেজি। তবে মুভিস্টার আর 7 দুটো ম্যাচের এই কমতিটাকে বেশ বাজেভাবেই তাদেরকে পোহাতে হবে স্ট্যান্ডিং এ। তবে অন্যদিকে ফ্লুক্সও অনেকটাই সারাউন্ডিং একটা যদি বলতে চাই একদম শেষ প্রান্তে ল্যান্ডিং যেটাকে বলা যায়, সেখান থেকে রোটেট করা, সেখানে গ্রোকে চার্জ করা, সেখানে গ্রো টিমটাকে ডমিনেট করার একটা চেষ্টা ফ্লুক্সর। প্রথম ম্যাচটি বুইয়া নিয়ে শেষ করার পর ফ্লুক্সি কি তবে এইরকম কিছু কি প্ল্যান সাজিয়েছে কিনা যে আমরা খানিকটা সেফ খেলবো, পরবর্তী ম্যাচগুলোতে টার্গেট হওয়ার সুযোগ আছে, তো সেফ খেলতে হবে। প্ল্যানিংটাই সেভাবে তারা করেছে যে আজকের দিনে সেকেন্ড ম্যাচ থেকে একদম এজ পয়েন্ট ধরে রোটেট করে আমরা জোনের সাথে সাথে এগোবো। এই স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু কাপু বেশ কার্যকরী এবং আমরা প্রায় সময় দেখি টিম বা প্লেয়ারদের এই স্ট্র্যাটেজি যেটা মেইনটেইন করতে। যদিও ফাইট আরো একবার শুরু হবে ফ্যালকনদের এগেইনস্টে, যেখানে রয়েছে হ্যাভি লং থেকে প্রেশার, ডোন্ট ক্রাই প্রিভিয়াস ম্যাচটির কথা মেনশন করতে চাই। #3 এলিমিনেট হওয়া টিম হ্যাভির সেই সিঙ্গল প্লেয়ার ডোন্ট ক্রাই এবার মনে হয় রিভেঞ্জ নিতে আর্লি স্টেজ থেকে খানিকটা বেশি অ্যাগ্রেসিভ। সাথে মুফাসা রয়েছে, বাট দুর্দান্ত একটা হিট শট কাউন্টারে কিন্তু খেয়ে গিয়েছেন ফ্যালকন স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যাম্পিয়ন রাইট নাও। তারা চেষ্টা করছেন বেশ ভালো একটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে, হ্যাভিকে চেষ্টা করছেন। M590 চার্জ করেছেন, প্লেয়ার ডাউন করেছেন, কেরোরো ডাউন হবেন দূর থেকে। অন ফায়ার একটা অ্যাসল্ট করার চেষ্টা করছে এয়ার রাইফেল থেকে, বেশ কিছু ড্যামেজ জুড়েছেন, বাট কেরোরোকে হিল করা পসিবল হবে না। খুবই দ্রুত মুফাসা এবং ডোন্ট ক্রাই হিল করবেন কনফার্ম, মুফাসাকে গেইন ডাউন করবেন। অন ফায়ার দূর থেকে প্যারাফেল খুব ভালো চার্জ করেছেন, M5 নিয়ে রেডি, ডোন্ট ক্রাই বাট শর্ট রেঞ্জে অ্যাপিয়ার হবেন এন্ড চার্জ করবেন, গেইন তুলবেন প্লেয়ার। ডাবল এলিমিনেশন সিকিউরড বাই অন ফায়ার, একটা প্যারাফেল একটা ভিজন থেকে লং এবং শর্ট দুটোতেই কিন্তু সেরা অন ফায়ার রাইট নাও। হাবি চেষ্টা করছেন নিজের প্লেয়ারটাকে হিল করার, বাট অন ফায়ার তাকে কিন্তু চার্জ করতে গিয়েছিলেন, একটু দেখে খেলবেন, পিছিয়ে আসবেন, কারণ তিনি জানে অলরেডি প্লেয়ারটাকে রিভাইভ করা হয়ে গিয়েছে। পিছিয়ে যাচ্ছে নিজের প্লেয়ারদের সাপোর্ট কিন্তু এই মুহূর্তে নেই। মুফাসা নামছেন, শর্ট করার চেষ্টা করছেন, এই জায়গাতে বেশ কিছু ড্যামেজ জুড়েছেন। অন্যদিকে ফ্লুক্সো এগেইনস্ট বুরিরাম, ফ্লুক্সো এগেইনস্ট বুরিরাম ইউনাইটেড প্রথম ম্যাচের সেই হিস্টোরিক্যাল ফাইট আবার রিপিট হয়েছে। ওয়াসানা এন্ট্রি দিবেন, সেখানে ভালো কিছু চার্জ ওয়াসানার সাইড থেকে, M590 দিয়ে ব্যাক টু ব্যাক কিছু শট গেট হাই, প্রথম টেক ডাউনটি কনফার্ম করেছেন, বুদ্দিনকে ডাউন দিবেন, সেই ক্ষেত্রে ওনি একটা রোটেশন হবে এবং গেট হাই এর সাইড থেকে আরো একটা চার্জ হবে জোনা এন্ড গেট হাই এন্ড সাথে থাকছে ওয়াও এন্ড ওভারঅল এই লাইন আপ ওয়াসানাকে সাথে নিয়ে আজকের দিনের সেকেন্ড ম্যাচটি পুরোপুরি শেষ করলো ফ্লুক্সের। এবং ফ্লুক্সের স্কোয়াড যেভাবে আসলে প্রথম ম্যাচে বুইয়া নিল, ঠিক সেইভাবে আর্লি স্টেজ এলিমিনেশনটা নিল সেকেন্ড ম্যাচে। এবং আমি মেনশন করেছিলাম নুসরত আপু যে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে প্রথম ম্যাচ শেষে সেকেন্ড ম্যাচে এসে সেই বুইয়া কার্য বলুন অথবা টিমদের খানিকটা চোখে পড়ে যাওয়া যে ফ্লুক্সকে যদি এইভাবে বুইয়া নিতে দেওয়া হয় তবে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে গিয়ে অবশ্যই আমাদের গলার কাটা হবে। সো আফটার অল আর্লি স্টেজে ডমিনেট করে দেওয়া যাক এবং এটাকে পারফেক্ট রিভেঞ্জও কিন্তু এক টাইপের বলা যেতে পারে। প্রথম ম্যাচটি
পরিস্থিতিতে একদম লাস্ট জোনে বুরিরাম ইউনাইটেড ভার্সেস ফ্লুক্সো দেখেছিলাম খুব বাজে ভাবে সেখানে বুরিরাম ইউনাইটেডদের উপর প্রেসার দিয়েছে ফ্লুক্সো, তবে সেটাকে রিভেঞ্জই কি তারা আজকে সেকেন্ড ম্যাচে আর্লি স্টেজে ফ্লুক্সোকে বিদায় দিল? লেটস সি অলরেডি কিন্তু মানে অ্যাট লিস্ট শুরু হয়েছে ম্যাচেস, 6টি ম্যাচ রয়েছে। সো এখানে এইরকম সুইট রিভেঞ্জ তো চলবে, বাট রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি রেড হগস তারা কিন্তু একদম ওপেন গ্রাউন্ডে রয়েছে। ব্রাসিলিয়া অগ্নিমুখে তাদের কিন্তু যাত্রা, এবং তারা কিন্তু এই মুহূর্তে হিট লিস্টে রেখেছেন WAG বানবোকে, এবং অলরেডি সেই পথে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন ধীরে 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 ধীরে। লেটস সি এলিমিনেট করতে পারেন কিনা। প্রিভিয়াস ম্যাচ খুব একটা ভালো ছিল না, বাট এই ম্যাচটি হয়তোবা তারা দারুণ একটা আঙ্গিকে শুরু করতে চাচ্ছেন। অন্যদিকে পিই স্পোর্টস থেকে প্লেয়ারদেরকে স্পট করা যাবেন, তারা কিন্তু এই জায়গাটিতে স্টার্ট করেছিলেন প্রথম থেকেই, এবং এখন পর্যন্ত ব্রাসিলিয়াতেই তারা রয়েছেন। তাদের দিকে কিন্তু প্লেয়ার্সরা আসছে, বা তারা কিন্তু একটা কুইক রোটেশন বলো বা জোন রোটেশন কিন্তু একটাও নেয়নি, তারা ব্রাসিলিয়াতে ড্রপ করেছে, ব্রাসিলিয়াতেই রয়েছে। অন্যদিকে এজি গ্লোবাল এগেইনস্টে থাকবে ফ্যালকন থেকে কেরোরো। ফ্যালকন লাম্বার মিলের ওই ফাইটটা কিন্তু খুব ভালোভাবে অন ফায়ার শেষ করতে চাইলেও অন্যান্য প্লেয়াররা যেহেতু আর্লিতে এলিমিনেট হয়ে গিয়েছেন, এবং এরপরে কিন্তু রিগ্রুপের একটা সুযোগ তারা আর পাচ্ছেন না। অলরেডি এজি গ্লোবাল আরো একটি প্লেয়ারকে স্পট করেছেন ফ্যালকন থেকে লিমিটকে। সামনের দিকে যাবেন, ফ্ল্যাশ ফ্রিজার ইউজ হবে, M590 রয়েছে, শর্ট রেঞ্জে যাবেন, একটা ড্যাশ, এন্ড দ্যাটস ইট আই গেস। এন্ড ইয়েস, ট্রিপল কিল সিকিউর বাই সাইফা। একদমই সাইফা, সেই নামটা মেনশন করেছিলাম শুরুতে। এই টিমের জন্য লড়াই করতে হয়, তবে লড়াইটা শুরু করেছে সেকেন্ড ম্যাচ থেকে। এই গ্লোবাল প্রথম ম্যাচটা তো যথেষ্ট হার্ড কোর ট্রাই করেছে, তবে এনাফ পয়েন্ট কালেক্ট করতে পেরেছে কিনা, যদিও সেকেন্ড ম্যাচে এসে স্টার্ট করেছে এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় 8 মিনিটের মাথায় কিন্তু চলে এসেছি। তো একটা লং টাইম কিন্তু অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই ম্যাচটা খুব বেশিটা সময় কিন্তু চলবে না, তবে আমার মনে হয় এই যে লবিতে যেখানে আসলে ফাইট গুলো খুব ফ্রিকুয়েন্টলি এঙ্গেজড হচ্ছে, যেখানে অনেকটা সময় ধরে টিমরা ফাইটে জড়িয়ে আছে, এই ফাইট গুলো পাশাপাশি আমার মনে হয় যে রোটেশনেও একটু ফোকাস করতে হবে প্লেয়ারদের, কারণ আফটার অল একই পাথে 2-3টি টিম যখন আপু চলে আসবে, তখন সেখানে খুব কনসিস্টেন্ট কিছু ক্ল্যাশ ফাইট, কনসিস্টেন্ট কিছু থার্ড পার্টি এঙ্গেজ হওয়ার চান্স থাকে। তবে এখন পর্যন্ত ওয়াককে খুব সাইলেন্ট দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে রয়েছে। আই ডোন্ট নো সেখানে কোন টিমের সাথে এই মুহূর্তে তাদের ফাইটে জড়াতে হয়, কারণ রেড হকস কিন্তু সেম পাথে এগোচ্ছে। এবং একটা ব্যাপার, ব্রাসিলিয়া কিন্তু এই মুহূর্তে টোটাল কেওস, WAG PE স্পোর্টস টিম সলিড কে নেই। রেড হকস অলরেডি হিট লিস্ট কিন্তু রেখেছেন WAG দের উপরে। অন্যদিকে র্যাপটার রিদম থ্রো করা হচ্ছে ফ্যালকনদের উপরে। ফ্যালকনরা কিন্তু রিগ্রুপের সুযোগ পায়নি, বাট প্লেয়ারদেরকে হিল করেছেন এই জায়গাতে কেরোরো, পিনা অ্যান্ড অন ফায়ার, লিমিট, X7 চারজনে কিন্তু রয়েছেন একসাথে। রিসোর্সেসের ঘাটতি থাকবে অবশ্যই তাদের কাছে। বেস্ট হেলমেট কিন্তু দেখতেই পাচ্ছি একদম লেভেল 1-এ নিয়ে ঘুরছেন। অন্যদিকে এজি গ্লোবাল পুরো লুটেড একটা স্কোয়াড সামনের দিকে যাচ্ছেন। সাইফা শর্ট রেঞ্জের জন্য তৈরি, মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য তৈরি। সাইফাকে উদ্দেশ্য করে ব্লু মেলচর থ্রো করেছেন। কি মনে হচ্ছে গোলটু কে টিকে থাকবে এখানে? বেশ কঠিন, তবে এই যে গ্লোবাল তারা এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছেন অলরেডি। আমরা কেরোরোকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তিনি CS7 ইউজ করে নিজেকে মধ্যখানে তো রেখেছেন, তবে আবার গ্রাউন্ড ধরে ভ্যারুস এন্ট্রি নেবেন। ফ্লুক্সো যেখানে আসলে অলরেডি এলিমিনেট হয়ে গেছে, ফ্যালকনদের জন্য একটা বিগ অপরচুনিটি নিজেদের পয়েন্ট বের করে নেওয়ার। তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাবো খানিকটা সারাউন্ডিং হয় দিশেহারা টিম ফ্যালকন, তবে এন্ট্রি হয়েছে অলরেডি। এই যে গ্লোবালদের উপরে চার্জ শুরু হয়েছে, কেরোরো তার সাইড থেকে প্রথম শট প্রোভাইড করলো, তবে ডাউনটা যেরকম নিয়েছেন তার উপরে এসেছে প্রেসার ওভারঅল সাইড থেকে। এবার থামারের ওভার একের পর এক চার্জ গুলো যেন ফ্যালকনকে কাঁদাচ্ছে। পিনা দ্য লাস্ট অ্যাথলেট, এইজি গ্লোবাল যেটা চেয়েছিল সেটাই করছে। ডিও এই মুহূর্তে চাইলে একটা প্রপার গুড বাই মোমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে, এন্ড আই গেস এইজি গ্লোবাল এবার 1v1 ফাইটটা তো অ্যাভয়েড করবে না, তবে এইজি গ্লোবাল নাকি ফ্যালকন? Another unfortunate play coming from Team Falcons, and AG Global will push through. But will they be able to make the time? We're already close to the 10-minute mark, and it seems like a lot will push through. But will they be able to make the time? We're already close to the 10-minute mark, and it seems like a lot of real stakes are already being taken by the team. And as you look at this view, there's no more that the agent will be able to sell. Whether the land, whether the house, everything is booked.
My goodness me, that battle between AG and Falcons, it was just too hot. And of all weapons, the M1917 coming in clutch at the very end. Imagine having to pull out your secondary, but it was just big brain stuff, right? You run out of bullets, you still need to stay in the fight instead of just running. Expect them back in the fight in a little bit. Heavy, on the other hand, circling in, looking for the zone. But they will have to be careful here because out in the open, if they do get caught by some long-range shots, they'll have to use up a lot of those precious glue walls early. Yeah, let's see though if they'll be able to use that. But look at Booyah United, they're not rushing, crossing to the river. They do have launch pad, but where will they land? I think the ridge would be a best option for them. I think that's what they're going to take. But Heavy has spotted them, and shots by Kabi, I think it missed a little bit. But I think with the information that is gathered by Heavy, they might be backing away, taking a few more cover before they go for the fight. But that was a very good jump pad usage here by Buriram. Granted, we've updated the game. You get to be much more accurate now with your jump pad location and repositioning. But Buriram made the right choice, and that's the biggest factor. Heavy could not take full advantage of it. Clearly, not all of their players playing on the marksmen and the snipers. So, and of all teams, Heavy would not want to make that mistake of engaging early when the lobby still has got 9 squads available as we approach our 12-minute mark. Well, let's see though. I mean, Du is flying solo at this point, surrounded by a lot of teams. I guess it's just more information that they need to gather before they take real estate at this point. But shots from Red Hawks Blade right now onto, I believe, is WAG. And, well, that would trigger even E1 Sports to point their guns at them. Now, that's the problem. When you still have a lot of teams remaining in this part of the circle, in this part of or face of the circle, there's a lot of shots that you might receive, and that's not a problem for Booyah United because they are hanging way far away from the rest of the gang. Flame zone time once again. Riptide Rhythm breaking down. A couple of glue walls up on the roof, but nobody home. GOW though, looking for one. Getting out of bed, so nothing much from that situation. GOW on a little bit of a rotation route to the right-hand side, looking for a good flank. But overall, they've got a very decent spot in this next circle. There's nothing much for them to worry about overall. Yeah. The Flame Zone, looking at it, it's just nostalgic. Remember the danger zone that we had from the past? It is just bringing a lot of memories. But let's see if there's something that they would avert, because all the noise might be distracting as well. It's not just the visuals, it's also the noise, and you might not be able to hear your opponent get closer to you. But Booyah United not phased at all, jumping behind Red Hawks, and I don't think Red Hawks is ready for that push. But unless they will be moving out, that might be it for Red Hawks. A great position of the glue wall by Nejat. Manages to walk away, but Jonah finding Flicker with the grenade launcher. Blade on for the save. Nejat dropping by as well. Kutush has to use the medkit. Can't get into a fight just yet. And Wasana takes advantage by shooting from the very corner of the window. Hops on in. M590. The trade out is there as Flicker finds Wasana, but Jonah does the rest of the damage from outside. Buriram overall getting capped. Unbelievable. As Red Hawks backs away, Buriram goes down. And all of the Bangladeshi fans will say that's what you get when you mess with Red Hawks, but they only have Blade. 3 eliminations in hand. This has to be the end for Red Hawks. Yeah, I mean, Nero did take him down, but valiant effort from the Red Hawks. Now, a little bit scramble coming from Heavy as well as PE Sports. Both of them move away from the compound, and a little bit of throw of utilities, and PE Sports is feeling it. But Heavy needs to move despite of the glue UAV. There's not so much of help, and Steffi has been triggered. Don't cry, already to rush. And a takedown by Nero once again with M79. Yeah, Nero just took himself out of the equation there, unfortunately as well, right after the initial connection. And that puts PE in a little bit of a pickle. But thankfully, the final player up on his feet manages to get the final elimination and potentially a save here as well. Lao Ho taken out, so Pao gets that point for the squad. PE Sport
will not be able to walk away with the Booyah on this game. But of course, valiant effort to make it all the way in here. Once again, we've got an equal fight between the West and the East as far as squads are concerned. But when you look at the numbers on those squads, the East has no chance of picking up a Booyah here. It's going to be a back-to-back Western gameplay, Western dominance by the start or by the end of this game too, I have to say. Yeah. Team Solid looking so solid right now, though they lost Nyx. They still have the numbers advantage against E1 and AG, but a shift of the zone might throw them off. And Pao has already taken down 21 blue walls, and there's still a good chance that they will be able to continue this on unless AG Global 2 can heal up, can survive, and get away from those that carnage and take down a few players of Team Solid. But he needs that distance. He needs his long-range weapon. That is what he is best for. Yeah, and now Dew just needs to play a couple of extra seconds here. Best case scenario, he out-survives one of the two squads out there that he's going up against. But Trap quickly repositioning. This is trouble time for Dew. Trap will be able to quickly take him out of the equation with this position that he holds on to now. But Dew moves in a little bit deeper. Potential to spot out Pao. Dew out, has the mini Uzi in hand, gets into the car instead. But spray down, not there. Dew, Liver of Hell, still tries to get away, but Trap with the grenade launcher will take him out, and it is Team Solid picking up the second Booyah here on day one for the West. And for the time being, the East is able to smile, but it is the West laughing all the way to the bank, at least a little closer. Well, Brazil represent. First off was Fluxo, then it was Team Solid. And even E1 Sports survived a little bit longer, so it seems like they will be taking the top board once again. The Booyah being grabbed by Brazil. And I'm just surprised on how this coming up, because from what I remember, Brazil or Latam Brazil, everyone from the West is very much in a passive state, but not this time around. They know how to time their game. They know how to choose their engagement as well. And it seems like they studied a lot of regions to get to where they are right now. Yeah, I mean, no doubt at all. I think Brazil has just been doing a lot of homework because they understand that it is going to be a slugfest out there by the end of the day. If they're not prepared for the fight, they are going to go down without a smile. But for now, Brazil can smile. The West can smile because they are absolutely dominating with consistency. But the question is, it is just the region bringing in the consistency. Granted, we've only gotten 2 games in here so far because if we all remember, Fluxo with a massive Booyah after game 1, this game, they got caught out by Buriram a little bit too early. Yeah, I mean, though they are number 1, 9-point lead below Buriram United, that's one thing that the United want to reduce the lead between them and Fluxo. But they were not expecting this end result as well as a takedown against them. So let's see though on how high or how low Buriram United has brought themselves after game number 2. But one thing's for sure, Team Solid, after 10 points from game number 1 and a massive game in game number 2, they might be taking over that number 1 spot. Team Solid, looking solid. That's exactly what we expect out of them, and they're delivering on the expectations. You gotta like it, you gotta love it. But once again, you've got 24 games. If you're one of the teams that has messed up 2 of those matches, you've got 22 more. So it's not about messing up. It's learning from that experience and making sure you've got the capability to bring in the adjustments. Now, on the global stage, that is a little bit easier said than done, because even if you know what the adjustments are, even if you go out there with those correct maneuvers, with those correct adjustments, you still got to look at the capability of your opponents on the opposite end. And once again, we're on the world stage. This is not the creme de la creme of a region, of a country. It is the best of the best across the world. And this is as good as it gets, man. Let's take a look at the standings off of that matchup and see exactly how well
did the squad do for themselves through those numbers? 23 points in total for Team Solid, so this should get them quite up high on the leaderboard because they were not too far away from the number one spot earlier. All Gamers Global, 10 eliminations, 8 placement points for a total of 18, and equalized by E1, who are right behind them as they survived a little longer. Yeah, well, let's see though. There's a lot more that can be put in, and Heavy right now still on the top 5. I'm loving performance of the team. A lot of elimination, surviving a little bit longer, and I'm quite surprised who is the coach who is taking the lead in Heavy side because they are doing quite well, putting themselves in the 3rd spot after game number 2. Booyah United stick to that number 2 spot, but I did mention Team Solid taking over that number 1 spot because they had 10 points already, plus the Booyah being taken from that purgatory map. Yeah, I mean, this is looking really good for Buriram and Heavy. But props to Team Solid jumping up to the number 1 spot. Unfortunate for Ffws though, because after performing so well in that first game, they pick nothing up in the second matchup. But looking at how they did at Alpine, we are fairly confident that we can expect a little bit more from them. But overall, Brazil doing very, very well for themselves. Let's take a look a little bit at the team stats here. You've got the combination of Skyler, Steffi, Oscar, A1 to 4. Still no Nero on the side of Brazil. But I am not complaining, right? 3 of them walking in here with the tactical market as well, Neptune. Only Nyx walking in with the team booster since he's going up and close up against all of his opponents. He's got that extra backup when it comes to the defense out of Joseph, J. Beebs, and Ford. So we kind of see exactly where all of the aggression is coming from. But the MVP, though, is still hacked. He got a triple on that final engagement there earlier. Yeah, definitely. And I was looking at the skills as well, because yes, the team booster is only being used by Nyx, but Hack has that Olivia, so it counters whatever is missing in terms of the loadout, and he can use tactical market freely at that point. So again, it depends on the play style and the mix and match of skills, the loadout, and whatever everything else, like plus the weapon. But it brings Hack to a different reign when it comes. স্ট্র্যাটেজিক্যালি খুব সেফ থাকতে হবে, যেরকমটা ফ্লুকস ট্রাই করেছিল প্রিভিয়াস ম্যাচে। তবে এমভিপি দেখে নিব এই মুহূর্তে, ওভারঅল এমভিপি Yes, যেমনটা বলেছিলে গোজো, 1105 ড্যামেজ, 40 এলিমিনেশন, অ্যাসিস্ট ছিল 5টি। পারফেক্ট আই গেস স্ট্যাট তার টিমের হয়ে তিনি করেছেন 9টি। Global will push Nerf recently on the OB51 update. These teams are still making him one of their favorite picks. We all understand why. You're going out there, you activate your active skill, you get a little bit of extra boost. You activate the active skill, you refresh the capability out of Ford, so that recovery helps you stay up on your feet a little longer, and clearly it helped out greatly in that final engagement. Now let's take a look at the weapon progression here as well for the squad. Yeah, I mean, as we look in what weapons has been used in Circle 3, we've seen a VSK as well as AC-80. So at this point, you still have distance from the rest of the team. And then as they move into Circle 5, Nyx has switched from the AC-80 to M590, anticipating that close-range encounter would happen. And it's stuck until Circle 6. But Trap right now, using that M79, I'm loving this. We've seen that in the first game up until now, that it can still bring on a lot of damage, especially for teams who's not using that Steffi. So you can take advantage of that if you don't see that gold circle around it. But if it's not available, or if that shows up, then you need to switch weapon. Yeah, absolutely, man. I think, some of the teams have been very proficient on the M79, especially on the global finals. You're going to be expecting a lot of these grenade launches, and both Trap as well as Hack did very, very well in that final circle with these close range weapons, right? You've got the M79 to get an area of, effect damage, as well as the M590 with a little bit of an explosive damage at the very end of those shotgun connections as well. But Buriram did well up until this point when they engaged with Red Hawks. I think Red Hawks were being a little bit too passive in here.
But when they stood up and took this fight up against Buriram, my jaw dropped. I could not believe what I was seeing at that point. Again, from the moment I saw Red Hawks, it seems like the movement is emulating, giving advantage to Blade to survive even longer. Yeah, absolutely. E1 did do very well this time around. Both E1 as well as Team Solid in that final circle, kind of making Brazil very, very proud once again, because Brazil's literally carrying the West in this lobby. We all saw what happened to Movistar R7 in the past 2 matches. They've only managed to pick up 1 point in total, not even 1 point in each match. So Movistar R7 not having a good day at all. It could be the spicy food in Jakarta, or it could just be the first day jitters. We all understand exactly how it is. It's quite nerve-wracking to fly all the way out to another country, to sit down on this massive, beautiful stage and try to do your best against some of the best around the world. So Movistar R7, they haven't found it just yet within themselves, but they've got 4 more games to play recovery. Yeah, I guess it's the mindset as well that needs to be changed for the side of Movistar R7. If you remember, from the beginning of the game, they are targeting Buriram United, and they did. They managed to at least get knockdowns, and they got eliminated. And I think they're just trying to do the same catch up with the points instead of just slowing down. Yeah. And that's one thing that they need to change. Get that right. Rivalry away up until the moment wherein you have already recovered with the points and then bring it on. But let's see if that's something that they can do in Kalahari right now, because yes, hot drops is possible, but the long range, the getaway might be difficult because there's so much open area in this map. Yeah, absolutely, man. And, I can't wait to see how some of these teams play this recovery on Kalahari. If we're going to take the data that we have collected from all of the past competitions, throw it out of the window, right? Only because it's the global finals, and the heat on the stage is a little bit different. The confidence on the stage as well is a little bit different. We saw how Ffws could go from that most dominant team with massive eliminations in game 1 to getting nothing in game 2. Things can change around, time and time again. And a quick player quote here as well. When we checked out what Wasana had to say for some of their opponents, actually for Buriram, from time to time, we do have our bad days. Yes, Buriram, we all know that. And if we have to choose a rival at our lowest, it'll be Red Hawks. #RedHawks #1. All right. And we understand why he's saying this as well, right? Because the Red Hawk fans are some of the loudest fans we have ever heard, and they are in every single broadcast. Happened from the past Yep. would make them a little bit more hype at this point, because they did move up a little bit after game number 2, and if that progression continues, they might be in the top 4, if not top 5 by the end of the day, unless everyone else follows through. Yeah, no doubt at all. I'm still waiting for Red Hawks to climb the leaderboard. And by the way, a quick shout out to Bangladesh. Ami Tomake Balobasi. Make sure you hit that like. Make sure you share the broadcast as well. Call all of your friends in to see if or not Red Hawks can play a little bit of recovery in the next 4 games. I mean, they did show us a better version of themselves in the second game through the placement points. Eliminations a little bit as well, but it's not enough for me just yet, man. Yeah, let's see though if that's something that they can change at this point, because we are getting into the heated map of Kalahari, where high ground is important. A long range is even more cautious that need to be taken by the team. But it's more of the drop spot as well, and needs to be considered by everyone at this point. Whether the flight path is fair or offset, they would need to be on their toes, whether they're dropping in on refinery or into the edges of that map. That would be the priority would be on survivability. And of course, the players all gearing up for this Kalahari drop.
Question is, do we see some hot drops? Because when we were looking at the scrims for these teams preparing for the grand finals, quite a number of times Red Hawks as well as Booyah shared the same drop spot. But thank goodness we had those scrims because it doesn't seem to be happening anymore. I think Red Hawks were like, okay, guys, you know what? Let's just respect the Thai Giants and move away. And I think that's faring them quite well so far. Yeah, there will be a time. There will be a time that they can challenge them the moment that they get a groove on their rotation as well as the opponent's rotation as well. But Trap and Tikui on the standoff, X4 might be able to go for a surprise, but Nyx will be waiting. So I love this patience, the patient gameplay. Time turner a little bit too early, and Tikui receiving a little bit of shots, but not so much of damage though. And again, your weapon as well as your armor is not that high just yet in this first half. Even the backup without its X4 is in trouble. So seems solid. Might be winning this time around. Wow, beautiful backup by Tikui, but he asked for trouble and he received it. Nyx turned around, headshot straight up with that AC-80, and now Nick has the opportunity to once again focus on X-Ball, but Nick is not the only one X-Ball has to worry about here. A 2v1 situation, and Nick should be able to take the final engagement, but X-Ball, unbelievable AUG counter, gets the knockdown. And we also have a little bit of a spot here on Red Hawks, having a little heat out there. Riptide Rhythm breaking down the defenses. X-Ball shut down by Hack, who appeared at the nick of time. VSS straight to the head to take the sniper out. Yeah, nick of time, pun intended, I'm supposed. Hacks right now, taking down Ko.Stage. But the rest of Red Hawks is nowhere to be found. Well, Blade is up top. And a great shot coming from Joker, even before Hacks managed to jump on. Now, let's see though. There's still a few players from Red Hawks right now, but if this continue, if this pattern continue, it might be the end for the team once again in game number 3. So let's see if that's something that they can change from this moment on, or probably later if they get annihilated. Yeah, Booyah cheated us. Sana cheated us. They told us they loved Red Hawks, and now they just took down another one. And we've got a final survivor out of Red Hawks here, the one and only Nejad. Poor guy has to pick up enough coins to bring back all 3 of his team members, or at least find a revival platform to get the deed done. But now, a skirmish between Movistar R7 and Booyah as Captain Jonah goes out for a stroll all alone. Is this a bait? Is he bringing them straight into his squad of Booyah players? You have to wait and see in a little bit, as GOW has a little bit of a standoff here on Refinery as well, up against PE Sports. Let's see though, it is a Vietnam civil war at this point, and GOW just hanging into the vending machine. I'm not sure what the plan is right now, but that damage will push them away. Glue, UAV being gun, and Demon will be down. M590 coming from Nolan. LBT will shut down hands, but the pickup is not possible. Now Rip would be the next target, and the rest of GOW might be going down. That was one of the best Valiant Dashes 180 M590 connections we have seen in a long time. I'm sure he was practicing that quite a number of times. It was too smooth, Neptune. And RIP says RIP to myself as he gets taken out of the equation as well. But GOW still standing. One more survivor. Deanne all alone as he tries to look for a vending machine. Limit finding Kabi. Falcons up against Team Heavy now. That's not going to be too good for the squad. But as they close in on him to eliminate the player from the lobby, the rest of the Heavy players will be able to spot that out and back away. Yeah, and GOW would be first team to be taken out. Dealing with Brim United, though a knockdown has ensued, but no elimination just yet. So Command Post would be the next stop for Brim United after their drop from their initial area. But I'm seeing that Red Hawks is slowly recovering, but compared to that, Team Falcons managed to pay back to what Heavy has done to them from the previous map. So I guess this might be the rise of Team Falcons after a faltering game from the first 2. Electrotherapy connecting Cypher. Question is, Team SR, very smart play here. Puts down the trip mine, baiting out the WAG players as they quickly flank around.
Now giving the vantage point to WAG. This is a very smart play from AG Global, but they put the trip mine on the wrong blue wall, so it's unfortunate. But it's okay. Mistakes happen. Yeah, definitely. I'm quite surprised though on how WAG and Oi! AG Global finds themselves, and Cypher with AC-80 takes down X4. So they lost the long-range power, and Barros will be able to go for the push, but he is losing Team SR behind him. So he needs to wait, he needs to double back, but PLS won. The divide and conquer approach by AG Global seems to be working. Yeah, absolutely. AG Global now just circling in. Tikuya, a sliver of health, but not a problem at all for these boys. Barros almost got taken down, but did manage to get the elimination first. Redhawks up against Heavy. Riptide Rhythm from afar. It's Team Solid, shutting all of them down. And Nejad just brought one player in, has to revive the exact same yet again. Since those two players that he did manage to pull the revival on got eliminated, but it looks like he found enough cash once again. Full squad for the Bangladeshi squad. Yeah, teams are back in play. Now let's see if they can put in themselves in a number for later. Because I'm not forcing Red Hawks to go for the engagement right now, because it seems like it's a little bit too heated at this point. They need to gear up. They need to be ready before they go for the fight, but Habi might not be that ready, because it seems like Team Falcons would stop them in their heels. Kabi plus one more, that would spell elimination for the entire Heavy squad. Yeah, absolutely. And it's unfortunate because Heavy just keeps being put on the recovery this time around. Just like Redhawks, I'll have to say. But it's very impressive that Redhawks have managed to find the full recovery, not once, but 3 times so far, just in this lobby. But now, as we can see, just on the top and right-hand side corner there, AG Global slowly circling in. Nejad has been using that compound to play the revivals, but if he gets caught out, it's going to be a little bit troublesome for the rest of the Red Hawks squad. Oh, it seems the trouble has found him, and Ko.Stage would be running away. Mammoth would not be a place that you stay. Again, I did mention that the exit strategy is what they need. And Ko.Stage right now to almost be taken down as Team SR, but unfortunately Do has him on his sides, but Flicker, as quickly as that, revives him. Another full squad revival. I mean, very solid play from AG Global, just going in this buddy system, splitting off the squad of 4, just getting into 2 different smaller combinations, a 2 full squad almost be would be running away. Mammoth would not be a place that you stay. Again, I did Ko.Stage would be running away. Mammoth would not be a place that you stay. Again, I did mention that the exit strategy is what they need. And Ko.Stage right now to almost be taken down as Team SR. So hopefully this continues. I'm loving that page, that phase of AG Global. But for Movistar R7, well, we still need to see them move up, because at the bottom is where they are in the leaderboard compared to where they are in the sub. Yeah, great vantage point for Movistar. A perfect defensive spot for Team Solid in the sub. But that also puts both of these squads in a little bit of an uncomfortable position if the circle drags them away from the sub. Because obviously Movistar R7 will have a great vantage point at the top. Team Solid will have a perfect aim up towards their heads. It's not going to look good for either one of them if the circle is not kind on this next move. Fluxo down at the bottom here, and it looks like they don't have to worry about a lot of these engagements. But again, even if I say that, if they move in towards the players of Movistar R7, they'll have to deal with not just R7 Solid, but also E1, and to make things worse, PE Sports approaching the sub as well. Yeah, let's see. I mean, all those would be happening in a few seconds. For Heavy, they open up the arsenal.
arming themselves a little bit more, but they need to they are tanking the blue as of this moment. I mean, similar to what we've seen some of the teams delaying their approach, and it's still early. Third to the fourth would be happening in 15 seconds, so that's where the damage would be even more. But for AG Global, they spot another player from Red Hawks, and Flicker would be revived by Nedshot. But this is what I'm talking about. They keep hanging back on the same spot. Probably it's because of safety. Probably it's because the scout has delivered that there's no opponent. But AG Global is staying back. Just make sure that they have sight on Red Hawk. Yeah, I thought AG Global made a mistake here because we don't see the 2-2 buddy system anymore from AG. Barros is running way too far ahead from the other team members. And getting caught out obviously would not be great for them, but thankfully nobody were spotting out AG Global on that rotation. And now in the flame zone, two squads getting caught out. E1 Sports as well as Booyah. Jonah gets tagged up a little bit. Captain can play that recovery here, but they are in the next safe zone, so not a lot of rotations needed out of Booyah. But this doesn't look like the safest spot to play, because when if the circle moves away from Booyah, they've just got open lands in front of them, and a lot of those glue walls have to be used. Yeah, definitely agree with that, and hopefully they can find their position. But for E1 Sports, the position is the target is on them, especially when they're dealing with Team Solid. But PE Sports is also throwing a few on them, but it needs to finish now. Otherwise, a lot of teams will be stepping in, flying in, similar to what we're seeing Falcons, and that position that with Limit X7 and AWM might be able to take down either E1 Sports or PE in this matter, but they will stay silent at this point, and if they move to the left, it's Booyah United that they will meet. This is definitely crunch time for the movements. As we mentioned, Booyah, they'll have to deal with a lot of pressure as they look for this next circle if it moves away from them, and unfortunate for Booyah, it does move away towards the sub. E1, lots of pressure onto Fluxo this time around. A little civil war within the Brazilians. And it is Movistar Hacks with massive damage this time around. Movistar, great recovery after getting down early. 2 games in heavy. Facing a little bit of a heavy challenge from the back. The rotation by Falcons, absolutely sublime. Snuffing out 2 of their players, and Don't Cry, about to cry as he drives Mufasa away. Yeah, it seems like Heavy would be crying a lot because it is Team Falcons who's bringing them down in more instances than one. But very close to PE Sports right now, plus the noise that they made, they will be targeted by a lot of teams. And with that Dreki, as he heals up, Don't Cry would be a target by PE Sports. Booyah United, though, moving on to the left. Team Falcons on the right. E1, well, they are focused on the long range, but I don't think they've spotted Brim just yet. Unless shots will be made, they will be able to squeeze themselves in. Yeah, Fluxo spotted out by Booyah now. MP7 looking straight at Get High. Get High looking at MP7, and Jonah making one big mistake. Deep Freeze takes him out, and they do not give them an opportunity to recover. And now Wasana under pressure, as well as the Riptide Rhythm breaks down his defenses. R7 Della shuts down Nedshot. Redhawks are still alive. Red Hawk still alive and kicking. Ko.Stage, though, almost kicking the bucket. It is Hacks from above. And, well, the sub has been occupied by R7 for long. And, well, it seems like Red Hawks will not surviving that long. Now, for AJ, great position to get away from sights of Movistar R7. But the only question is, how will they move up? Later on, once they step in, especially in those stairs, Team Solid will be waiting for them. Whoa, Fluxo, early downer once again. I mean, they started off super hot. This could be a plan. Maybe they want to show others that they are maybe not the most fearsome team this time around, until the grand finals, of course. E1 loses their double barricade with those glue walls thanks to a Riptide Rhythm, courtesy of Mr. Joker, who saves another Riptide Rhythm off of his Skylar that has not gone into a cooldown just yet. We'll be able to use it once again from this vantage point on top of the sub, but they'll have to move towards the opposite end of the sub now, using up their glue walls as well. Falcon is rotating down from that lower ground to potentially encounter Booyah, who made a double nader out of the M79 courtesy of Mitten. E1 Sports shuts down Booyah.
Finn XP with a double. Now let's see if they can recover and deal with both Heavy as well as Team Falcons, and including the mix would be PE Sports, a little bit of Glue Wall Melter and Glue UAB as well to protect themselves. But Mufasa would be in trouble in a moment. Riptide Rhythm, but still managed to get away. Unfortunately for Lion, he has been knocked down, and there's little to no chance for him to be picked up. Yeah, this is crazy. E1 about to get down and shut out of the lobby. And that's exactly what happens as Falcons picks up the title of Elimination Leader. Circling in, the circle on the side of Falcons. They have the big advantage here. Full squad as well. Flame zone trouble once again as the players look for a little bit of cover. Solid up against AG Global. They do have the vantage point, but AG very smartly sneaking under the platform to make sure they are not the target of anyone. I love what AG did. I mean, Glue Wall Melter just on that platform that pushes the teams to move away. And let's see if Team Solid will be able to maintain their flank right now onto PE Sports, because they still have the cover, but compared to where Movistar R7 is positioned, they might be a loss, especially if nades are thrown at them. The shift of circle, as you did mention, favoring Team Falcons, and they're heading away already, probably gatekeeping the rest of the team. But Joker, a headshot, and it seems to be continuing with I see a head, I take the shot, says Joker. And a great rotation round. Movistar R7 still under a little bit of pressure here because the circle is going to be moving away from them. They pull out the Glue UAV to barricade and protect all of the glue walls. Extra bit of defense, leaving Team Solid to shut down PE Sports. AG Global circling into them, and just like that, will eliminate the whole squad of Team Solid. Cypher picking up 2 out of the 3 eliminations. AG Global on a different level at this point of time, looking for PE Sports as well, and a little bit of extra help for their glue walls. But the circle will leave them high and dry. Barras up in the air. He does have a little bit of capability to play this maneuver, but R7 waits them right beyond those defenses. Yeah, let's see if AG can deal with R7 quickly, otherwise Team Falcons might take them down. Sandwich, and between the East and West would be AG Global, and there's no way out other than forward. Now, they are putting in the Glue UAV. Not quite sure if that's a good plan, because earlier I saw someone trying to break down the glue wall, but it's redeemed by that Glue UAV. But still, Riptide Rhythm delaying those breakdown, but still R7 survive as they fall down. Yeah, I mean, thank God they were in this spot. Early rotation gives the advantage to R7. They played the edge of the cliff perfectly well there, dropping down to the lower ground. But now making their way back up to the top is going to be a little bit of challenge. But Falcons will have to deal with AG Global first. So this is a big advantage to R7. Could we see the West pick up a back-to-back-to-back Booyah here? The first 3 games all for the West. There's no better way to start off this grand finals. AG Global now, this time, get a little bit of a peek at the Falcons players. But how many more glue walls do they have? R7 finally shows up into the fight, and Falcons rotating over towards the left-hand side. AG Global should be able to aim down at them, but R7 helps out Falcons to take down AG Global. Yeah, it seems like in a bit we'll see R7 going against Team Falcons. It's a 4v4 situation, but favor is still on Team Falcons. Hacks right now, M590, but misses that shot, will be taken down, and Team Falcons would be flying high. Della will be on the ground. Booyah will be taken by the Southeast Asian champion. I believe that's got to be the record of the day, the record of the global finals for 2025 so far, with the number of points the Team Falcons have picked up for themselves. At the start of this game, Team Falcons were placed 10th on the overall leaderboard. They have only picked up 10 points off of the first 2 games, an average of 5 points per game, but they've definitely increased their average after this match number 3 on Kalahari. Falcons are back, baby. Yeah, definitely. I mean, they know how to get themselves back up despite of how low you push them. Well, let's see though if they'll be able to overtake the ones in the top, because it seems like Team
solid. Yes, they were surviving so much longer in spite of the pressure coming from above, but the position was not that well. Team Falcon, on the other hand, taking every step up the way, chasing against Heavy, and still managed to get a full squad into the final circle. Yeah, absolutely. And of course, valiant effort from AG Global overall, but it just wasn't their day, wasn't their game specifically, I have to say, as Falcons just had the better spot. And when Falcons tried to rotate away, Movistar R7 started rotating at the same time. That was just a little bit too much of pressure for AG Global to deal with. And to make things worse, instead of AG Global and Falcons focus fire onto the players of Movistar R7, it actually turned on them, and the attention paid to AG Global early by the two squads was just absolutely disastrous for them. But of course, Falcons picking off a lot of those eliminations, sneaking those points to themselves. Yeah, definitely. I mean, that's what they need right now. And we know how it is. Despite of being down in the early parts of the game, they just know how to switch it up. And that's one thing that we ask, like most instances, for the teams that are failing in the first few matches, especially in the knockout stage. And we did mention about like learning from those mistakes, and hopefully a third game, if you still make the same mistake, I don't know what else to say. Well, it is what it is, man. This is the Global Finals. This is the place where teams make right decisions and teams unfortunately make the wrong decisions. And like we said, even if you do have the right decision in your head, executing out there on the lobby, on the Global Finals is just not a easy task at all. I think the nerves are just on the very edge here, just waiting to break, and it has broken for quite a number of these squads. But it's still very nice to see the recovery from many teams. But this lobby was stupidly difficult, okay? We had the final circle with 6 squads. Bro, how do you even do that? There is just no way. There is no way you get to manage that chaos without breaking, right? And I think the teams that did manage to play that very well on the rotations was Movistar R7. I think their rotations were very timely, and even when they were put in a sticky situation, they still managed to use the terrain to their advantage. Unfortunately, they didn't get the Booyah. I would have loved to see the West pick up 3 in a row to kick off the Global Finals, but the East still has a little bit to say, I guess. Yeah, let's see though if what else can be done. But in a minute, we're going to see the game standings at this point, and we'll be able to anticipate how high the teams has moved. 29 solid points coming from Team Falcons with 17 elimination. AG Global did almost the same with 12 elimination, but in terms of placement, they were gunned down before Movistar R7 was dealt with. So they tied it up with 20 points. PE Sports, though we didn't see them that much, but it's only on that final battle where they tried to survive that well. But that's one reason as well why they only got 5 elimination. Quite surprised why Team Solid only had 5 elimination, because they have good cover. It's only R7 that they need to deal with. It's more of how the zone is pushing them, and they couldn't push through against those already in front. Yeah, my bad, man. I thought they had 18 eliminations to set the record, but unfortunately, they only picked up 7. Look at me saying, unfortunately, they only got 17 eliminations. So they match up to what Fluxo got on that Alpine map to open up the day with 29 points. But of course, this is going to allow Team Falcons to jump up quite a little bit on the overall leaderboard. From the 10th spot, Falcons just launched themselves into the top 3. How insane is that? Another insane part is Team Fluxo from number 1 being pushed down